Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Bisotto. Estamos aí para mais um episódio de VAMPYR. Bora lá. Agora vamos para o turno da noite aqui, missão principal. Ajude o hospital provocado a lidar com a epidemia, fabrique o tratamento para a fadiga. Então vamos lá, vamos fabricar o tratamento para a fadiga. Agora já matamos o boss aqui, né? O chefão na gameplay anterior. Droga. Solução de hipoclorito. Olha lá, mais a solução de hipoclorito. A porta aqui tá fechada, né? Pra garantir. Caramba, tá cheio de zumbi. Zumbi. Vampiro. Caraca, velho. O combate é muito punk, o combate com esses caras aí. Tá, não vão me dropar nada, não. Só vão me dar trabalho, não vão me dropar nada, não. Tá. Bora. Descansar em uma cama para gastar experiência e evoluir. Busque esconderijos. Ah tá, eu já tenho mais experiência, né? Então vamos... Tô com 1160 de experiência, já consigo melhorar alguma coisa que tenha 1000. O Y pra lá, ó. Aqui é o hospital, né? Aqui em cima. Vamos pra minha base, digamos assim. O caixote aqui tá trancado ainda. It's locked, all right. Curioso pra saber o que tem ali. Tá. Chegamos à bancada de fabricação, beleza. Eu já usei a outra bancada. Quatro metros, 6 metros. F. Aqui mesmo. O que eu preciso fazer? Soro. Deixa eu lembrar aqui qual que é a missão. Fabricar o quê? Tratamento para fadiga. Tratamento para fadiga lá. Pode curar fadiga. Ingredientes: frasco de vidro, quitina, tártaro e hipoclorito de sódio. Deixa eu apertado. Beleza, criei um. 2. Legal. Criei já. 16 metros agora.
Leve o medicamento para Dorothy Crane no quarto da paciente. Antes disso, vamos salvar aqui, rapidinho. Aqui a gente vai usar essa experiência que a gente ganhou para melhorar habilidades. Coagulação. Defensiva. Bloqueia o sangue do alvo nas veias e deixa o indefeso. Aqui é bom. 600. O pegador aí de 600. É, ó. Beleza. Bote. Dê um bote sobrenatural no alvo e cause dano ao aterrissar. Vigor. Capacidade de sangue. Bolsa médica. Agora você pode carregar 3 sources. Eu acho que eu vou aumentar meu vigor, porque eu tava vendo que eu tava cansando rápido. Cansei muito rápido ali. Aumentar 2 vezes o vigor aqui. É uma coisa que eu senti falta. Depois eu venho e pego esse bote aqui. Confirmar. Bora lá. Na noite seguinte, né? Então ele vem aqui, ele dorme durante o dia e trabalha à noite. É esse aqui que eu tô curioso, né? Agora não deu ação nenhuma ali. Vamos lá. Para o quarto. It's locked. It's locked. 10 metros, deve ser lá embaixo. É, tá setinha pra baixo. Peraí, deixa eu tirar minhas marcações aqui. Eu venho aqui e marco sem querer. Fica aparecendo na tela ali. Aí, agora tem uma marcação só. Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you can kindly apologize when you're feeling better. Desconhecido. Finally, you've returned, Finalmente Doctor. você voltou, Did you doutor. find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Doenças reduzem a qualidade do sangue. Meu cidadão, trate-os com um remédio adequado. Fale com o paciente no quarto através de Dorothy e verifique o quadro clínico dele. Rato. Capítulo 2. Um rato no hospital. Vamos lá, missão capítulo 2. Já acabamos de finalizar a missão Turno da Noite. Vamos para a missão Um rato no hospital. Fale com Edgar, que é aquele cara lá, né? Eu consigo falar com os pacientes? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My Que massa, throat cara. hurts too much. I Você é um suppose that doutor. this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Ótimo, vamos lá, vamos ver. Qualidade de sangue, tá meio ruinzinho, né? 30% de perda da qualidade de sangue. Tá. Ó. Hospital, aqui nas docas. Tá grave. Grito. Tá estável. Tá estável, né? Fadiga. Tá. Sua vida em Londres.
Doença. Aperte para verificar o quadro clínico. Curar o cidadão aumentará a qualidade do sangue. Ele fornecerá recompensas em experiência do estado. O estado de saúde do distrito irá melhorar. Eu já vejo. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. Dar remédio. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tratamento para fadiga. Lá foi dado o remedinho para ele. F. Recuperação. Beleza. Vamos ver isso aqui, ó. Se ele vai fazer mais pergunta para ver se abre outras pistas. Muita dor na garganta? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at Entanto, all, que preferiria Doctor. não conversar, doutor. Vamos nos comunicar. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Aí tem coisa, hein? Aí tem coisa. Vamos Perhaps your sore investigar. throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, Psicólogo. maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk. Tá, não tem. I'll O let you cara não get quer some rest conversar. then. I'm alright. Don't waste your time with me. Ah, onde que era mesmo? Tava as pessoas aqui. Aqui o cara, né? Mortimer. O que tem de detalhe? Se abriu alguma pista? Não abriu nenhuma pista ainda. Tá em recuperação, né? Tá saudável. Tá, e esse aqui? Eu tenho que ir lá falar com ele pra eu poder dar o remédio pra ele. Entendi. Nice sweet girl. Legal. Reads me like a book. Good evening, sir. Anything from her. Tentação de sangue. Lembre-se, o sangue dos cidadãos concede um grande bônus de experiência. Procure por cidadãos do seu mesmo nível de enfeitiçar ou inferior e escolha com cuidado. Tá, como que eu vou saber o nível de enfeitiçar da pessoa? Será que é aqui? Esse aqui tá no nível de enfeitiçar 2. Eu tô no nível 1. Esse aqui tá no nível 6, cara. Desconhecido. Esse aqui tá no nível 1 de enfeitiçar. Só que a qualidade do sangue dele tá ruim. Nível 3, nível 3, nível 6. Isso aqui que eu posso levar ele pro escuro. Só que daí eu mato, né? Ou não, ou foi só aquela vez que eu matei, será? Aí, isso aqui. Deu interação, vamos ver. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Legal, And I'm tem que Dr. interagir Jonathan com Reed. várias pessoas. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your Ah, que help will jogo be massa. appreciated, Doctor. Que jogo massa. Don't worry, sir. Everything's going to be fine. Sua vida em Londres, perguntas pessoais. Vamos ver onde que ela ficou aqui. Saudável. Ela vai estar aqui no hospital. Aí, ó. Vamos ver se a gente consegue. Como está a situação aqui? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's Vamos ver se a gente serious. consegue alguma The flu is alguma pista. wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of... Não se deixe abater, a gripe espanhola não durará para sempre. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. E a peste negra matou Even the Black Plague didn't kill everyone. todo I mundo. wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? No What if final in das the contas, end, ninguém conseguisse nobody sobreviver. was spared? Não se deixe abater. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. Faz ideia de quanto. No one has any idea when this epidemic will be over. Tá. Check-up médico. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. Só I just preciso need dormir. to sleep. Beleza. Saudável. 1.500 de experiência. Tá. Quanto que ela é de enfeitiçar? 3. Vai dar pra nós enfeitiçar ela. Que massa, cara. Goodbye, Nurse Hawkins. Que massa, que massa, que massa. Tá, vamos pra lá. Acho que eu tenho que ir. É dentro do hospital mesmo. The daily routine.
Sim. Tem que subir. Aqui, cheia a porta. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. Graças aos The nossos human microscópios. body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies Morto-vivo, logic. desvivo. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Suas palavras me trazem conforto, não é dádiva nenhuma. Um paradoxo em pessoa. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Uma Something that will oportunidade. require all your newfound skills. Please, go on. Ih, lá vem. Vai The usar ele. Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Fale com a benfeitora do hospital. Beleza. Fala com a benfeitora agora. Tem nada pra lutear aqui não? Não. Devolva a carteira ao dono dela. Onde que tá essa missão?
flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this outra time. vampira. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Prazer vê-la. Apologies. Sempre You've pegou taken me by surpresa, prazer surprise. vê-la. The pleasure is mine. I hope you're more Espero que disposed estejam to mais answer dispostas a my responder minhas questions. perguntas You must agora. have countless questions, Mas but antes I rather precisamos urgent resolver matter esse first. assunto. Estou aqui para ajudá-lo. Tenho perguntas sobre vampiros, vamos ver. Pardon my boldness, your Meus ladyship, but I amigos, have... tenho As muitas a perguntas. newborn, Natural your aqui, como hunger não? for answers is... I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I will gladly answer every question you have, but first... have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best. The world would be a better place if it were cared for. You make me blush. I am... Estou aqui para ajudá-la. Dr. Swansea Beleza. has Se eu commissioned me quiser to be pular, your então é só ir agent in para this matter. principal. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. Vítima de extorsão? I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Continue, por Please favor. continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Eu I'll cuidarei take disso. care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. Harriet. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. Tem My fofoqueiro, life, né? as others know, is in your hands, Dr. Reed. Olha só. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be Persuasivo. your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Sua condição. Bora pro hospital. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks. That's quite a blunt introduction. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Encontrei sua carteira. Nossa! Achei o cara da carteira.
Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. É, todo mundo acha que... I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Caraca, essa espingarda, hein? 296 de dano. Beleza, gastei todo o meu dinheiro. Vou conversar com a Harriet. Olha lá, investigação bem sucedida. Tem um negócio da parede ali, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Cidade precisa de você. Cidade de você. Vida salva por bons serviços médicos é um duro golpe contra e voluntários faz a diferença. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has already told us about you. Did he really? Não é a enfermeira. I see. You... Tá, peraí. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Caraca, velho. Ah, ela é 5. Eu sou 1. Ó, eu sou nível de feitiçário 1. Vai dar pra... Compreendo o que você fez. Cap médico. I can't say I approve of what you did. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic... Investigação atualizada. Perguntas pessoais. Perguntas pessoais. Beleza. Sua vida em Londres. As coisas por aqui. Conte-me sobre a equipe. Não. Have you heard rumors of anything underhand going on here? No, doctor. Não, doutor, nunca. Sei não, hein. Eu acho que eu vou ter que enfeitiçar ela depois. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Interessante. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Quem que ela tá falando? Beleza. What? O quê? What O is que é this? isso? Quem é você? Who are Saia you? do meu quarto. Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Novo cirurgião. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea?
Acalme-se, por favor. Tenho perguntas. Cale-se. Vamos acalmar ela. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Gosto de fofocas? Vamos ver o que ela vai If falar. I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Querem que a fofoqueira morra. Não é sobre erro médico algum? I assure you, madam, Obrigado, this is madame. not an Não estou investigation into a conduzindo possible uma medical investigação. error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Tá, tem que encontrar a enfermeira Pipa e a Dorothy Crane. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. The pain. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she... No matter how you feel about her, Miss Jones. Who says I don't care for her? Hate? Tá. Alguma coisa? Nada. Goodbye, Nurse Hawkins. Tá. E a outra enfermeira? Lá fora. I met him in New York once. If only there were more of us. Less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. Good O evening. sexo doutor aqui. So it is true. The famous Dr. Reed. Do we know each other? Actually, yes. We met once before. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell and... He was also very confident about your future. And look at you now. Have you heard of any underhand dealings? I have no time for... Goodbye, Dr. Tippett. Saudável 2. Qual que eu tô, qual é o meu nível ainda?
vejo aqui? Nível 1 de enfeitiçar. Posso pra aumentar meu nível de enfeitiçar, quer saber? Agora o bicho vai pegar aqui, hein? Ali a enfermeira. Mais enfermeira aqui, a pipa. Ó, o Wilton. Qual é o nome dele? Wilton. Caso de gripe, frequentemente se agrava com um quadro de pneumonia. A melhor prevenção da gripe espanhola é ficar em casa. Gripe espanhola. Aqui. Conhecido. O cara ali embaixo. Eita. Please, sir. Coloca esse cara aqui. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight. I've lost... I'm Dr. Jonathan Reed. Oswald and myself are both infantry, sir. How long have you been searching for it? I can't go there. Too many... Don't be ashamed, Mr. Blight. Many... Medo de ratos não permitiu resgatar seu amigo desaparecido. 3. Saudável. 2100. Ele tá. Soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about... His name is Oswald Thatcher. Where was your friend? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. This is a dangerous part of town. We were looking for the Pembroke Hospital. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. I have all the information I need for now. If I find anything... Thank you, Dr. Vou compreender sobre esse cara aqui. Nada, só aquilo ali. Beleza. Espionar. Aperte V para ativar os sentidos. Se o cidadão estiver se comportando de maneira suspeita, o coração deles emitirá um brilho diferente. Ao olhar para o cidadão, você desbloqueia uma interação especial. Procure por Lord Crane. Olha lá o brilho. Relax. Don't worry. We've dodged death so many times. Oswald, you can't just die like this. You're sure you don't come back with me? It is no. Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Interessante a historinha. Começando a desvendar aí as coisas. Dela, vazou. Apanhe o criminoso nos esgotos. Descanse para evoluir. Pessoal, eu vou finalizando por aqui mais essa gameplay. Deixa para a próxima pra gente apanhar esse criminoso nos esgotos. Quem quiser saber o desenrolar da história, se liga aí no próximo
episódio. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o like aí e valeu. Até a próxima. Fui.